Hello everyone, how are you doing? I hope you're doing well. So this is lecture 3 in English Language 101. In this lecture, we're gonna tackle the following items. هناخد unit 3 which is problems بتتكلم على المشاكل والمشاكل اللي بتواجهنا في workplace في العمل أو في مكان العمل بتاعنا. In this unit, we're gonna talk about the adjectives في الفوكابولري هنتكلم على الصفات وهنتكلم على difference between to and enough. آه، الفرق بينهم. Then we have listening part بيتكلم عن typical work problems واللي هي مشاكل اللي بتواجهنا في العمل. Also we have in the reading part we have برضو a reading passage على ال workplace problems مشاكل العمل. في ال language focus we have present simple tense. احنا خدنا قبل كده في ال present simple أخدنا the form of the present simple tense, and also we talked about the use of the present simple tense. So in this lecture, we're gonna talk about the negative and the questions. هنشوف ازاي نعمل questions من ال present simple tense and ازاي نعمل negative form. Okay. كمان هناخد have و some and any. يبقى ناخد have وناخد some and any امتى نستخدم some وامتى نستخدم any. Also we have in the skills we have telephoning, so solving problems, حل المشكلات. في بتبقى مثلا مشكلات بين العميل ومثلا يعني البائع او الشركة او الناس اللي يعني بتقدم الخدمة. ازاي ممكن الناس اللي بتقدم الخدمة دي تحل المشاكل اللي بيقولها او بيشتكي منها الكاستمر. Then we have a case study عن high style business rentals متعلقة بالإيجارات. وعندنا مثلا شركة بتاعت إيجارات بتعرض مثلا على يعني apartments بتأجر يعني شقق and so on. فبتحكي على like ال إن الشقق دي مثلا فيها إمكانيات معينة and so on. وهنشوف هل العملاء راضيين عن هذه الخدمة or not. Okay, so let's start. طيب هنعمل starting up هنعمل كده like إحماء. We have لو خلينا بالنا كده على الشمال كده عندنا حاجات like always being busy, difficult customers, changes to orders, computer crashes, rude people, and so on. So in exercise number A, what sort of problems might these people have at work? What sort of problems might these Okay, again, what sort of problems might these people have at work؟ يعني إيه أنواع sort بمعنى نوع أو like kind نوع. إيه أنواع المشاكل اللي ممكن تقابل الناس دول في العمل؟ ومديني four choices 4 اختيارات. An office worker, okay, a factory worker, a shop or sales assistant, a call center worker. فعندي مثلا الآن أوفيس وركر. إيه المشاكل اللي ممكن تواجهه من الحاجات اللي عندي دي؟ يعني هل مثلا الأوفيس وركر مثلا always being busy، ولا في difficult customers بتقابلوه، ولا في مثلا rude people يعني بيقابل أوفيس workers، ولا what else يعني إيه من دول إيه من دول ممكن تواجه من أو المشاكل اللي تواجه الأوفيس وركر. أوكي. الكول سنتر مثلا الكول سنتر وركر. اوكي، ايه الحاجات زي كده مثلا ممكن تقابلوا من هذه المشاكل؟ well اوكي. ده احماء كده. يعني انتوا مع نفسكم كده توقعوا مثلا ايه المشاكل اللي ممكن تواجه يعني في هذه الفئات يعني. اوكي. Then we have listening part. So listen to four people. Look back at exercise A again. Then where does each of them work? Okay, and which problems do they mention؟ يبقى برضو قبل ما تدخلوا في الدرس كده هتسمعوا
الأربع محادثات اللي عندنا دول، أوكي، for conversation. وهنشوف أنهي يعني كل شخص إيه اللي ممكن تواجهه مشكلة رقم كام من المشاكل اللي هي على الشمال دي. أوكي. well طيب let's start بالفوكابولري. وعندنا الادجectives قلنا هنعرف ال difference between to and enough. اوكي. طيب قبل كده ما نشوف ال difference between to and enough, we complete the sentences below using adjectives from the box. We have some adjectives in the box like broken, clean, confusing, fast, flexible, and noisy. Okay. So uh, pause the video now. Pause the video. Try to do this task. Then I will show you the answers. Go ahead. Well, so number one, our employees enjoy having flexible hours. So what does it mean flexible hours? As we said before, إنها يعني ساعات كده إيه مرنة. أوكي. مش أوقات معينة. مش لازم أروح من مثلا 7 الصبح لحد 3 العصر. أوكي. لا، في flexible hours. Number two, the new sales assistant got a not promotion. What does it mean promotion? Yes, ترقية، إنه يترقى في الشغل بتاعه. So promotion. So yeah. ها. Yes, fast promotion اللي هي ترقية سريعة. Number three, we want a and well furnished apartment. Apartment زي ما قلنا بمعنى flat شقة. And well furnished يعني مفروشة بطريقة كويسة. So we want a yes clean. شقة تكون مفروشة كويس ونظيفة. Number four, their old printer is so they want a new one. هي الطابعة القديمة مالها؟ yes broken. broken. اوكي. فعشان كده عايزين يعني new one. اوكي. طيب معطلة أو لما تكون تعطلت أو اتكسرت so هما محتاجين واحدة تانية. The instruction number five, the instructions aren't clear. The instructions are not clear. They are very space. The instructions means التعليمات. يبقى التعليمات عندي مش واضحة. So they are يبقى التعليمات they يعيد على التعليمات. They are very yes confusing. يبقى كده حاجة إيه مش واضحة. حاجة ملخبطة أو مربكة أو يعني بتخليني متلخبط مش فاهم كويس. Number six, when the machinery in the factory starts, it is very fast. The machinery in the factory. factory بمعنى مصنع، وماشينري اللي هي الآلات. لما الآلات في المصنع بتشتغل بتبدأ كده it is very الدنيا بتبقى إيه noisy. it is very noisy. بتبقى إيه ضوضاء كتيرة كده. well okay. طيب دلوقتي الفوكابلري زي ما قلنا عايزين نعرف ال difference between to and enough. فناخد مثالين دلوقتي. Look at these sentences. We have two examples here. Number one, the bed is too hard. It isn't soft enough. The bed is too hard. السرير كده too hard. Okay. هو مش soft. هو مش ناعم خالص. هو hard. It isn't soft enough. اوكي. يبقى هو مش هو جامد جدا السرير. يبقى it isn't soft enough. هو مش بالنعومة الكافية. اوكي. فدايما هنلاقي to بنجيبها مع الإثبات. The bed is too hard. اوكي. The class is too for example big. The class is too big. اوكي. so فهنلاقي to بنجيبها مع ايه الإثبات to this one. ولكن enough اوكي بمعنى كافي بنجيبها مع النفي so it isn't soft enough. طب ناخد مثال number two. The seats المقاعد. The seats aren't wide enough. اوكي. The seats aren't wide enough. المقاعد مش واسعة كفاية. اهو enough جت مع النفي زي ما قلنا. They are or they're too narrow. هم ضيقين جدا. الكراسي
ضيقة جدا. اوكي so to again مع الإثبات زي ما قلنا، to مع الإثبات في المثال الأولاني و to مع الإثبات في المثال الثاني، and enough مع النفي في المثال الأولاني و enough مع النفي في المثال الثاني. اوكي وهناخد بعض الأمثلة على to and enough عشان to understand the rule well. Okay so in this exercise write sentences using to or enough and adjectives from exercise B relating to the underlined word. Well يبقى أنا دلوقتي هستخدم الجمل دي أو هكتب الجمل دي تاني باستخدام to أو enough، وممكن أستخدم صفات من اللي أنا exercise B اللي عدى ده، بس بتكون طبعا related to the underlined words، بتكون يعني مرتبطة بالكلمات اللي تحتها خط. ده ناخد مثال number 1 عشان نعرف ال exercise ده عايز ايه. So example number 1 the report doesn't give much information. The report doesn't give much information. طيب التقرير اللي عندي ده مش مديني يعني معلومات كتيرة، مش مديني معلومات كتيرة، وبيقول لي استخدم to and enough in this example. اوكي so انا هعمل ايه؟ yes هنقول it's too short. It's too short. It isn't long enough. اوكي يبقى احنا استخدمنا الصفات من اللي هم قبل كده اللي كانوا like short و like long and so on. خلاص يبقى انا هقول it's too short. الريبورت ده ريبورت it's اوكي it's دي عايدة على ريبورت so it's too short قصير جدا سلاش كده بقول it isn't long enough. يبقى أخدنا to مع الإثبات و enough مع النفي. Okay well طيب you can pause the video now and do this exercise. نكمل الجمل الباقيين لحد number 5 باستخدام الحاجات اللي بين الأقواس to أو to or enough and so on. Go ahead. Well so number 2 I can't carry these suitcases. carry بمعنى يحمل، أنا مش قادر أحمل، لا أستطيع أن أحمل these suitcases الشنط دي. أوكي وقال لي استخدم to so هنا أنا عايز أقول إنه الشنط دي تقيلة جدا، تقيلة جدا to بمعنى حاجة يعني جدا. أوكي so yes it's too heavy. it's too heavy. أوكي طيب كمان يعني احنا لو قلنا suit cases و suit cases جمع هنا فاحنا المفروض ما نقولش it's هنقول yes they are عشان دول جمع so they are or the suitcases are too heavy تقال جدا. okay so they are too heavy or the suitcases are too heavy. Number 3 I can't meet you at 6 o'clock in the morning. to قال استخدم to أنا مش هقدر أقابلك الساعة 6 في الصبح وأستخدم to يبقى إيه؟ هيبقى ده الكلام ده بدري جدا صح؟ so هقول أستخدم كلمة مثلا early يبقى أقول it's too early. I can't meet you at 6 o'clock in the morning. It's too early. أنا مش هقدر أقابلك الساعة 6 الصبح، ده هيكون بدري جدا. أوكي وقلنا تاني to جت مع الإثبات. Number 4 I don't want this car. Its top speed is only 100 kilometers per hour. يبقى أنا مش عايز السيارة دي السرعة بتاعتها its top speed السرعة القصوى بتاعتها بس فقط هي 100 كيلومتر per hour في الساعة. واللي استخدم to and enough. yes يبقى نعملها ازاي؟ well يبقى السيارة دي this car is too slow. This car is too slow. It's not fast enough. السيارة دي بطيئة جدا، هي مش سريعة كفاية. Number 5 last example. So don't take any visitors to those areas late at night. ما تاخدش don't take
any visitors لا تأخذ يعني أي من الزائرين to those areas إلى هذه المناطق late متأخر at night بالليل وقال استخدم to and enough so it's too dangerous أنا عايز أقول إن المناطق دي خطرة okay so it's too dangerous هي خطرة هي مش بالأمان الكافي so it's not safe enough well let's move to the listening part we have here Jeremy Kelly a specialist in change leadership talks about problems he has at work okay يبقى عندي جيرمي كيلي هو يعني حد متخصص في قيادة التغيير هو يتكلم على المشاكل اللي بيتقابله أو يعني بيشوفها في الشغل بتاعه okay listen to the first part of the interview and decide whether these statements are true or false correct the false ones هنسمع كده الجمل اللي بيقولها okay وهنشوف إذا كان اللي بيقوله ده على حسب اللي سمعناه صح ولا غلط and please correct the false ones okay so have a look at the sentences have a look at these sentences please well now listen to the audio and okay decide if these sentences are true or false go ahead Unit 3 Problems Track 34 What are typical work problems for you? As a consultant, I run my own business and I'm often on my own, but my clients have quite complicated problems that they need to resolve. My biggest problem is having enough time to do a good job with the amount of work I've got to do. And then I also face urgent requests for help when I'm already very busy. Okay. So, number one, Jeremy often work with a large number of people. No, he works alone. Number two, his clients have quite complicated problems. Yes, true. Number three, Jeremy's biggest problem is having enough time to do a good job. Yes, true. And he also faces urgent requests for help when he is already very busy. هو بيواجه كده يعني requests اللي هو بمعنى طلبات okay urgent طارئة for help للمساعدة when he is already very busy لما يكون هو أصلا بالفعل مشغول جدا. Yes. طيب listen to the second part هنسمع دلوقتي للجزء الثاني من المحادثة in which Jeremy talks about the biggest problems in companies. في الجزء ده هو بيتكلم على the biggest problems المشاكل الأكبر أكبر المشاكل في الشركات and complete these notes وانت هتكمل الحاجات الناقصة دي okay so عندنا هنا spaces just fill in these spaces just listen and fill in the spaces هتسمع وتكمل الحاجات اللي ناقصة من المحادثة. Well, have a look first, then listen. Now listen. Unit 3 Problems Track 35 What are the biggest problems in companies you know? Most of the companies I work with are big international companies facing complicated situations. Probably the biggest problem they face is the amount of change they have to go through all the time. And they have to go through that change fast, at speed. Secondly, they find it very difficult to plan their needs and therefore also to plan
their resources. In other words, their staff, the equipment, the property, the money they need to satisfy their customers. And their customers expect them to reduce their prices at the same time as these companies have increasing costs. So they have to be much more productive, much more efficient all the time. Well, okay, so لو سمعنا المحادثة بتاعته دلوقتي هنقول نعرف إنه ال biggest problem amount of change. لو سمعنا تاني كده هنلاقي أهو. Unit 3. Problems. Track 35. What are the biggest problems in companies you know? Most of the companies I work with are big international companies facing complicated situations. Probably the biggest problem they face is the amount of change they have to go through all the time. Yes, amount of exchange they have to go through at speed. طيب نكمل كده. And they have to go through that change fast, at speed. Secondly, they find it very difficult to plan their needs and therefore also to plan their resources. In other words, To plan their needs and resources, huh? their staff, the equipment, the property, the money they need. So staff, equipment, property, money they need, okay? Staff. So we say in American English, guys, staff, and in British English, staff. So staff and staff, like class and class. So class American and class British. So again, it's معنى staff, then equipment, just equipment, not equipments, okay? So without S, guys, okay? من غير ال S because equipment من الحاجات اللي هي لا تجمع, okay? So without the S. Well, so let's make it like that. So staff, equipment, property, money they need to satisfy their customers. دي الحاجات اللي طالبينها أو المطلوبة منهم عشان يقوموا بإرضاء العملاء بتوعهم. Another problem, customer expects them to reduce their prices, إنهم يقللوا الأسعار بتاعتهم at the same time as companies have increasing costs. Costs بمعنى تكاليف, okay? Well, طيب now listen to the third part of the interview and answer these questions. احنا سمعنا the first part, the second part, and now we're gonna listen to the third part of the interview. So listen to the third part and answer these questions. The questions are هناخد number one, what sorts of problem is Jeremy asked to solve? Okay, ايه انواع المشاكل اللي جيرمي يسأل انه يحلها او سئل انه يحلها. Number two, what was the problem Jeremy had to solve? Okay, ايه هي المشكلة اللي طلب منه انه يحلها. And number three, which different groups did he bring together to solve the problem? وكمان هو ايه الجروبس او المجموعات المختلفة اللي هو جابها كده مع بعض عشان تحل هذه المشكلة. Well, so listen and answer these questions. Unit 3. Problems. Track 36. Can you give an example of a problem you solved? My customers usually ask me to help them solve complicated problems where lots of people need to be involved in designing the solution.
Recently, there was a computer system that had to be introduced that affected millions of customers and their bills. At the last moment, a problem arose that affected the whole system. I brought the technical team, the business team, the project team, and the suppliers together in one room, and by understanding the whole problem and by understanding each other's individual problems, we came up with a solution that solved the problem altogether. Well, so number one, what sort of problem is Jeremy asked to solve? كانت لما هو قال إنه في عنده complicated problems. Okay, يعني مشاكل كده إيه معقدة. Number two, what was the problem Jeremy had to solve? Yeah, a problem with the computer system that affected millions of customers with their bills. Okay, مشكلة كده مع نظام الكمبيوتر اللي هي أثرت أو عملت تأثير على ملايين العملاء في اللي هي their bills يعني الفواتير بتاعتهم. Well, number three, which different groups did he bring together to solve the problem? Yeah, كان إيه الحاجات اللي جابهم المجموعات اللي جابهم جاب the technical team جمع التكنيكال team مع the business team مع the project team okay and the suppliers together. يبقى جمع كل الجروبس دي together to solve the problem. Well, let's go to the reading passage. So this reading passage is about workplace problems على مشاكل اللي بنواجهها في العمل. So exercise number A, which of these adjectives describe work in a call center? Okay, عندنا some adjectives في البوكس اللي تحت ده. We have badly paid يعني الأجر اللي بيدفع كده ضعيف أو سيء. Okay, يبقى بيدفعوا salary راتب ضعيف. boring مملة. interesting شيقة. noisy مزعجة. quiet هادية. relaxing okay في هدوء كده في relaxation. stressful يعني حاجة جاية من stress كده فيها ضغط. well paid بمعنى إنه السالري كويس بيدفعوا كويس. So طيب according to you من وجهة نظرك which of these adjectives describe work in a call center؟ مين من الصفات دي توصف الكول سنتر يعني الحد اللي شغال في الكول سنتر؟ هل مثلا badly paid؟ هل noisy؟ هل فيها stress مثلا stressful ولا ايه؟ اوكي so يعني من وجهة نظرك هل هذا السؤال. Number two or exercise B, 3 call center workers answered the question, what are the biggest problems for you at work? Read their replies. So in exercise B عندنا 3 call center workers في 3 عمال من اللي بيشتغلوا في الكول سنتر اوكي كان جاوبوا على السؤال answer the question بيجاوبوا على السؤال ايه السؤال المطروح عندنا what are the biggest problems for you at work في سؤال بيقول لهم ايه اكبر المشاكل اللي بتواجهكم في العمل ففي 3 من الناس اللي شغالين في الكول سنتر جاوبوا على هذا السؤال فعندي reply number 1 إجابة رقم 1 إجابة رقم 2 and إجابة رقم 3. Well, so let's go to reply number 1. خلينا نكبر الصورة شوية كده. So reply number 1. At our call center, 150 agents work in one large room. ايه المشاكل اللي بتواجهنا في العمل فبيقول الإجابة رقم 1 الراجل اللي رد أول حد أو الشخص اللي رد أول حد بيقول إنه at our call center في الكول سنتر بتاعنا في 150 يعني حد بيشتغل في روم كبيرة a lot of them are women or students a lot of them are women or students معظمهم بيكونوا يعني سيدات وطلاب. The workstation are very close together. المكان اللي بيشتغلوا فيه كده الورك ستيشنز قريبين جدا من بعض اوكي so it's very noisy فطبعا كلهم بيتكلموا في نفس الوقت فالدنيا ضوضاء جدا
we wear headphones. طبعا هما بيلبسوا اللي هي السماعات دي headphones but they're not good enough. لكن السماعات دي مش كويسة بالدرجة الكافية. I'm only 21. أنا عندي 21 but my doctor says I have hearing problems. بالرغم إن أنا عندي 21 سنة فقط لكن الطبيب بتاعي قال لي إن عندي مشكلة في السمع. أوكي بسبب يعني الشغل اللي هو فيه call center. إيه تاني sitting at a workstation for many hours causes other health problems. كمان الجلوس في الورك ستيشن دي ساعات طويلة بيسبب مشاكل يعني صحية. Most of my colleagues have backache. معظم الزملاء العمل بتوعي عندهم ألم في backache يعني okay this word بمعنى ألم في الظهر. يعني الsuffix ache بمعنى ألم. فبقول مثلا عندي backache ألم في الظهر. headache ألم في الرأس اللي هو الصداع. اوكي tooth اوكي اللي هي السنة فأقول toothache ألم في الأسنان. stomach المعدة stomach ache ألم في المعدة. so الsuffix ache this one بمعنى حاجة مؤلمة أو ألم. well so most of my colleagues have backache. عندهم ألم في الظهر من كتر الجلوس في الورك ستيشن لساعات طويلة. I often get headaches from looking at the computer screen for too long. أنا دايما get headaches اللي هو صداع أوكي من النظر في شاشة الكمبيوتر computer screen شاشة الكمبيوتر for too long أوكي. وده اللي بيقول ده purge 21 من Germany من ألمانيا. بنشوف reply number 2. reply number 2 بتقول the job is well paid. هو بيدفعوا لنا كويس في الوظيفة يعني السالري كويس جدا but the hours are long لكن عدد ساعات العمل طويلة جدا. we work 9 hours a day. بنشتغل 9 ساعات في اليوم but we often work overtime لكن بنشتغل برضو وقت زيادة. The call center is a long way from my home. okay بعيد كمان عن المنزل بتاعي. It takes me 2 hours to commute to work. عشان يجي ويذهب ويرجع للبيت كل يوم يروح الشغل ويرجع للبيت بتاخد منه 2 hours ساعتين. So my real working day is often 13 hours 9 اللي هما في يعني ساعات الشغل وكمان you know like ساعتين وساعتين مثلا 4 عشان يروح ويجي فادي 13 ساعة في اليوم. Difficult customers are another problem. كمان العملاء الصعبين بيكون مشكلة تانية غير الوقت كمان ده في مشكلة تانية اللي هي difficult customers. Our customers in the UK are often very rude. كمان العملاء بتوعنا في ال UK في بريطانيا أو في بريطانيا يعني very rude بمعنى حد كده مش كويس حد وقح you know. It's not easy to talk to customers when they are angry. مش من السهل إنه نتكلم مع العملاء وهم غضبانين and don't want to understand بيكونوا غضبانين ومش عايزين يفهموا. A lot of my colleagues want to leave and find another job. كتير من الزملاء بتوعي عايزين يغادروا ويمشوا كده ويشوفوا لهم وظيفة أخرى but it's not easy to find such well paid work. لكن من الصعب إنه نلاقي كده لكن مش يعني من الصعب أو مش من السهل إنه نلاقي كده وظيفة بتدفع لنا كويس زي دي. أوكي DVJ 27 Mumbai India. Number 3. A lot of the work in a call center is very boring. في شغل كتير في الكول سنتر ممل جدا. You do the same job day after day. كل يوم بنعمل نفس الحاجات اللي بنعملها في الشغل فهي مملة. On a typical day في اليوم المثالي العادي كده بتاعنا اليوم الشغل العادي each of us takes up to um, um, like 200 calls. بياخد تقريبا مثلا يعني لما يصل 200 مكالمة كل حد بياخد 200
calls 200 مكالمة. We're often on the phone for 4 or more hours continuously. بنكون على المكالمة أو على السماع أو على الفون كده لمدة ممكن 4 ساعات أو أكتر متواصلة. 4 ساعات متواصلة أو أكتر. Most of the calls are complaints. معظم المكالمات هتلاقيها يعني شكاوى. And we're expected to solve each problem within 2 minutes. وكمان من المتوقع علينا إنه إحنا المفروض نحل المشكلة خلال just 2 minutes، في فقط دقيقتين. When one call finishes, another call starts immediately. مجرد ما تخلص مكالمة التانية على طول بتبدأ في الحال. You don't get time to think. You don't get time to think. مفيش وقت إنك تفكر. It's very stressful. هي وظيفة عبارة عن فيها stress. Okay. يعني it's very stressful. Okay. Well, another problem is there is no possibility of promotion. Okay. مفيش كمان يعني إمكانية للترقية. Okay. It's just a job. هي بس وظيفة. It's not a career. لكن مش حاجة مهنة. Okay. Nobody stays in the job very long. تلاقي دايما معظم الناس ما بتفضلش في الوظيفة دي كتير. So the company is constantly recruiting and training new staff. عشان كده تلاقي الشركة دايما باستمرار باستمرار recruiting يعني بتوظف and training بتدرب new staff يعني اللي هم طاقم عمل جديد. Well, let's go to exercise number C. Look at the chart. احنا قرينا كده الباسج اللي هم 3 يعني workers قرينا عنهم وشفنا الريبلايز بتاعتهم. اللي يقول مثلا انها فيها stress. اوكي. اللي يقول انها مثلا boring اللي and so on. اوكي. طيب look at the chart and tick the problems the call center workers talk about in the replies. Who talks about each problem? Write project B, VJ, V, or Kevin. اوكي. احنا خدنا اول number 1 reply number 1 كانت عن Peugeot, number 2 عن VJ, and number 3 عن Kevin. اوكي. طيب دي ال problems and with a name. Well, so problems we have long working day. مين اللي قال انه في عندي long working day؟ Yes, هنلاقوا اللي قال الكلام ده كان reply number 2 اللي هو you know VJ. Well, قال but the hours are long. Okay, so VJ. طيب breaks too short. مين قال breaks too short؟ Yeah, you can go back to the passage and do the task. Well, so yeah, Kevin. طيب اللي قال long hours at workstation. Yes, كان number 1 اللي هو Peugeot. Okay, B. Boring work كان number 2 Kevin. No promotion برضو sorry كان number 3 Kevin. و no promotion 3 Kevin. Okay. Angry customers. Yeah, VJ. Low pay كان يعني قلنا bad يعني. Okay. ما حدش اتكلم على اللو باي فيهم. كان حد اتكلم عن well paid لكن ما حدش اتكلم على الدفع القليل. طيب no time between calls كان كيفن تكلم عن كده. high staff turnover. high staff turnover يعني ايه turnover؟ يعني الناس بتمشي ما تستمرش في العمل. اوكي. مين اللي قال الكلام ده؟ yes كيفن لو اخر حاجة. and then a lot of noise اللي هتبقى noisy and so on. yes can be Peugeot. Well, very good. طيب, we have another question here. Which 3 physical problems are mentioned in
Bridget's reply. So reply number 1 بتاعت Bridget. في 3 problems كان قالهم، بس 3 physical problems، مشاكل صحية. Okay. So كانوا إيه؟ Yes. I'm only 21 but my doctor says I have hearing problems. دي number 1. طيب إيه تاني؟ Sitting at workstation for many hours causes other health problems. زي إيه؟ الباكيك، ألم الظهر. I often get headaches والصداع. يبقى كان حاجات متعلقة بالسمع، وحاجات متعلقة بألم الظهر، وحاجات متعلقة بالصداع. دول ال 3 physical problems that are mentioned in his in Bridget's reply. Well, now okay عايزين نشوف adjectives، الصفات اللي موجودة في الباسج دي. اوكي، يعني لو احنا قرينا الباسج زي ما عملنا كده at our call center 150 agents work in one large room، يبقى large دي عبارة عن ايه؟ adjective توصف الروم بانها أوضة كبيرة واسعة. اوكي، so large is an adjective. اوكي، so المطلوب منك دلوقتي انك تحط just underline the adjectives in these passages. في 3 passages just underline the adjectives. Okay, yes, like large. Yeah, close بمعنى متقاربين. Yes, adjective. Noisy, adjective. Good, adjective. Long, adjective. طيب تعال نشوف number 2. The job is well paid. تضيف عليها كويس adjective. Are long, adjective. Yes, what else? Yeah, long also. Real, yeah. Difficult, rude, easy, angry, easy, and well paid. دول الصفات الادجectives الموجودين في this passage. Well, go to number 3, reply 3. فين الادجectives here? Yeah, very boring. Boring, so it is an adjective. The same. Typical. Stressful. Okay, فيها ضغط كده. Yeah, long, new, renew. Okay, well, now we're gonna talk about grammar, and we're gonna tackle the present simple tense. هنتكلم على ال present simple tense في negative and questions. النيجاتيفز والquestions اللي هو النفي والأسئلة. So to form the present simple negative of most verbs we use don't or doesn't plus the verb. اوكي، يبقى عشان انا اعمل النفي بتاعي من ال present simple tense بس بحط don't or doesn't وبعد كده المين verb. اوكي، المين verb. So well. طيب ناخد مثال كده. They don't come to work on time. المثال اللي قدامنا ده they don't come to work on time. يبقى احنا خدنا don't اهو زي ما قلنا وبعدها المين verb الفعل زي ما هو. طيب المثال التاني he doesn't go to meetings اهو doesn't وبعد كده الverb زي ما هو. طب ليه هنا اخترنا don't وهنا اخترنا doesn't؟ عشان هنا قبل don't في كان they، يبقى السبجكت جمع they، الفاعل عندي هنا جمع،
أما هنا الفاعل مفرد so لما يكون الفاعل مفرد باخد doesn't، أما لما يكون فاعل جمع بتاعي باخد don't. أوكي well طيب ال questions بستخدم برضو does we ها we do، بستخدم does و do. هنا استخدمت does عشان الفعل اللي بعده مفرد، فببدأ ال question بتاعي ببدأ ب does or do. So does he work well with colleagues? Do you go to school? Do they go to the club every week? Okay. So بستخدم do أو does وبعد كده sorry do or does وبعد كده الفاعل السبجكت بتاعي وبعد كده الفعل زي ما هو المين verb. Okay. So does he work? Do they work? And so on. ده بنسميه yes or no question. So does he work well with colleagues؟ الإجابة لازم تكون yes or no. So yes he does or no he doesn't. طيب أما لما استخدم WH questions اللي هي الأسئلة اللي بتبدأ ب WH أوكي زي where زي when زي which أوكي how and so on، فبجيب ال WH question وبعد كده do or does وبعد كده الفاعل وبعد كده الفعل. Again WH question like where okay do or does على حسب الفاعل، لو كان الفاعل اللي بعدها جمع بستخدم do، لو كان الفاعل مفرد بستخدم does. هنا you تعامل معاملة الجمع فأقول where do you وبجيب الفعل اللي بعد كده زي ما هو the main verb. So where do you work اوكي فالإجابة هنا ما هيش هتبقى yes or no، هتبقى full sentence. So where do you work for example I work at مثلا a laboratory في معمل أو so on. Okay well again so present simple negatives and questions points to remember and the questions the S is on the auxiliary verb not the main verb. بمعنى لما أقول does he drink coffee so not does he drinks coffee، يعني الاس بتكون مش هنا اوكي بتكون في الاوكسيلري فيرب اللي هو الاس، يعني بمعنى يعني in other words بمعنى آخر إنه لما أبدأ ب does أو يكون في الجملة في does أو don't اوكي does أو doesn't أو do or don't اللي بعدها ما بجيب الفعل في المصدر ما بحطش الاس. Number 2 we don't use the full verb in a short answer. يعني أقول مثلا do you like meeting customers فأقول yes I do، ما أقولش yes I like، لا أقول yes I do. do you go to school ما أقولش yes I go ولا أقول yes I do خلاص or no I don't. Okay well some spelling rules. So for he, she, and it, we add s with most verbs. So she comes from Brazil. The job pays a good salary. خلاص. يبقى بحط إيه just s أو es. When the verb ends with a consonant plus y, the ending becomes ies. يعني كلمة زي مثلا flies هنا أو زي fly he often flies يبقى ال y كان آخرها إيه؟ كانت fly if ال y يبقى ال y كان قبلها ال l وال l ده consonant يعني صوت أو حرف ساكن فبقلب الواي إلى اي اي اس. أما كلمة زي play آخرها واي إنما قبلها a المتحرك فما بضيف اس بس ما بقلبش الكلمة إلى اي اي اس. well study قبل الواي دي والدي كونسونانت يبقى بشيل الواي وأحط اي اي اس. so he studies well for example. Okay when the verb ends in ch, sh, s, ss, x or z, the endings become es. زي كلمة finish بدأ آخرها sh يبقى أقول أحط es مش s بس. So he finishes every day at 6. She faxes boxes. Okay. Watches. Goes. Okay. Like that.
Now we have an exercise to make sure that you understood the rule well. So make negative sentences, use don't أو do not or doesn't أو does not. Well, so number one, I like meetings. وقال لي اعمل presentations. بين قوسين قال لي presentations. أنا بحب الميتنج so أقول له I like meetings وعزان في but I don't like وأجيب الكلمة اللي بين قوسين. يبقى I like meetings but I don't like presentations. Well, طيب the second one, we waste a lot of paper. احنا بنضيع كده كتير من الورق بس electricity الكهرباء لأ. ف yes, very good, but we don't waste electricity. 3, they agree about most things. هما متفقين على معظم الأشياء بس الماني مش متفقين عليها. all but they don't agree about money. يبقى بستخدم don't والmain verb أو doesn't والmain verb. Susan sends a lot of emails. بيقول لي الفاكسز لأ. So but she doesn't send faxes. Number 5, our management team discusses business strategy. فريق الإدارة بتاعنا يناقش استراتيجية الإدارة أو البيزنس العمل to employee problems مشاكل الموظفين أو العمال، لكن هو مش بيناقش يعني مشاكل الموظفين. أو البات الأول مانجمنت تيم ده مفرد ولا جمع؟ يس مفرد. but it doesn't discuss employee problems. يبقى بعد doesn't بجيب الفعل يبقى بنفي ب doesn't أو don't. doesn't في المفرد و don't في الجمع، وبعد doesn't أو don't لازم أجيب الفعل زي ما هو في المصدر أهو. doesn't discuss، doesn't send، don't agree، don't waste. يبقى بعد doesn't أو don't بجيب الverb في المين form. Well, match the questions 1 to 6 to the answers A to F. Yeah, so pause the video now and match these two columns. Number 1, what do you think about the new boss? Yeah, she's very efficient. Efficient يعني على كفاءة عالية. Okay. Number 2, what time does the meeting start? إمتى بيبدأ العمل؟ Okay, الاجتماع. So it starts at 2 o'clock. هيبدأ الساعة 2. Number 3, where does she live? هي بتعيش فين? So yeah, in the city center. Okay. What does he need? Why does he need the money? ليه ما هو محتاج الفلوس؟ Yeah, he has to pay for the office part. Number 5, who do I report to? مين أنا أعمل التقرير، أرفع التقرير. Okay. Peter, he's your line manager. آخر واحدة number 6, when do I finish work? You can leave at 5 o'clock. Well, now we're gonna talk about have. هنتكلم عن have في الإثبات، okay، وفي النفي وفي ال questions. في الإثبات have بيكون ليها صيغتين في المضارع. have مع الجمع and has مع المفرد. So I say I, you, we, they have. Okay, like I have a German car. I have a CD player. I have a cell phone. طيب has مع he وشي وإت أو أي حاجة مفرد، أي فعل مفرد. So he has a German car. She has a CD player. ده في الإثبات. طب لو في النفي بقى إيه؟ I, you, we, they haven't. Have not, don't have.
he, she, hasn't, has not, or doesn't have a good printer. اوكي. دايما انا بستخدم اكتر النفي مع لما استخدم نفي بقول don't have. so مثلا I have a German car اقول I don't have a German car. She has a CD player. She doesn't have a CD player. في ال questions do I بستخدم do بعد كده الفاعل أو does وبعد كده الفاعل. so do I have a ticket? Does she have a ticket? باستخداماتها we use have or has to indicate possession. possessions يعني الامتلاك to possess something. أنا يمتلك شيء. she has a fast car. هي معها عربية سريعة. we also use have or has to talk about plans. إيه الخطط بتاعتنا. I have a meeting this Tuesday but I'm free on Wednesday. In British English we use have got in the same way. يعني أنا أقول مثلا I have a job or I have a German car or I can say I have got a German car. She has a CD player أو تقول she has got a CD player. So both of them are correct. ممكن أستخدم has لوحدها وممكن أستخدم has got. have لوحدها أو have got بنفس المعنى. اوكي طب دلوقتي what is the difference between some and any. some بمعنى بعض و any بمعنى أي شيء أو كده. so what is the difference between them. so some and any are used with plural nouns when the quantity is not specified. some و any يستخدموا مع الأسماء الجمع فقط. مع الأسماء الجمع إمتى؟ لما يكون الكوانتيتي الكمية مش محددة. يعني مش مكتوبة 2 3 5 7. أوكي يبقى مش محددة. So if the sentence is positive we use some. لكن if the sentence is negative we use any. Well يعني إيه؟ لو الجملة عندي مثبتة بستخدم some. أقول there are some deliveries due in today. أوكي في بعض التسليمات اللي هي لازم تتعمل في يوم الاثنين أو وقتها الديدلاين بتاع يوم الاثنين. Well أقول I have some apples. معي بعض التفاحات. ده جملة مثبتة. Okay. For example, she has some cell phones. She has some milk for example. يبقى some بتيجي في الجمل المثبتة. طيب. If the sentence is negative ده طب لو الجملة مش مثبتة الجملة منفية بستخدم any. we use any. So there aren't any deliveries due in today. قلت I have some apples صح في الإثبات. لكن في النفي أقول I don't have any apples عشان الجملة منفية. والجملة منفية بستخدم any. طيب احنا قلنا في الإثبات وفي النفي. وفي الإثبات بستخدم some وفي النفي بستخدم any. طب في السؤال هستخدم ايه؟ any برضه. Okay. So if the sentence is a question we use any. Are there any deliveries due in today? Do you have any bananas? Do you have any cars? Okay. يبقى في ال questions وفي النيجاتيف بنستخدم any. أما some بنستخدمها فقط في الإثبات. again ده مراجعة تاني على have و some و any. we use have زي ما قلنا to talk about possession عشان نتكلم عن الحاجات الملكية بتاعتنا. I have a new printer but it doesn't work very well. The office doesn't have a lift. Do you have a problem with the training? Yes we do. No we don't. عشان بدأنا سؤال ب do فالإجابة لازم تكون yes we do or no we don't. We use some with the plurals in positive sentences. فقلنا احنا some لازم تيجي مع الجمع. ما ينفعش اقول some بنانة واحدة. ما ينفعش اقول some car. لا يبقى some cars some bananas. اوكي يبقى في الجمع. We have some problems. احنا عندنا بعض المشكلات. خلاص. We use any with the plural. بنستخدم any برضو في الجمع. again في الجمع مع ال questions ومع النيجاتيف في السؤال وفي النفي. So do you have any meetings today?
عايز أقول إن أنا مش ما عنديش meeting so no I don't have any meetings today. Okay. Again زي ما قلنا in British English we often use have got. So the office hasn't got a lift. يبقى لو قلنا the office hasn't a lift صح، ولو قلنا the office hasn't got a lift صح. We haven't got any large boxes، أو لو قلنا we haven't you know واحنا قلنا الأفضل إنه في ال haven't بنستخدم we don't، يعني أقول we haven't got أو we don't have any large boxes. Now match now make sentences about what Marco has and doesn't have. احنا عندنا مثلا Marco في like 5 sentences here. In sentence number 1 we have a company car and we have a sat nav. عمل تك كده علامة صح على company car وسات ناف عمل عليها غلط، يبقى الكومباني كار هو يمتلك الكومباني كار. اوكي so المثال بيقول yes Marco عايز استخدم has أو doesn't have. خلاص يبقى Marco has a company car، معلومة عليها صح، لكن هو مش معاه دي، يبقى he doesn't have a sat nav. طيب ايفون لا مش معاه، إنما مع ايباد، يبقى أقول ماركو doesn't have an iPhone، مش معاه ايفون. he has an iPad. well so Marco doesn't have an iPhone, he has an iPad. An interesting job. Marco has an interesting job، ما هو صح الغلط. He doesn't have a high salary، ما عندهوش high salary. طب نمبر 4 a nice boss، لا معمول عليها غلط يبقى ما عندهوش. So Marco doesn't have a nice boss، لكن معمول صح على some great colleagues، يبقى he has some great colleagues. Again اهي Marco doesn't have a nice boss، he has some great colleagues. Number 5 a desktop computer at work، معمول عليها غلط واللابتوب صح، يبقى Marco doesn't have a desktop computer at work، he has a laptop. Well, now complete these questions with does have and do have. So number 1, do you have a new mobile phone? Number 2, what kind of car? Huh? Yes, pause the video guys and complete these gaps. Fill in these gaps please. Yeah, number 2, what kind of car does she have؟ ليه استخدمنا does هنا؟ عشان she ده مفرد، لكن لو they أو كده هستخدم do. خلاص يبقى استخدم does عشان الفاعل مفرد. What kind of car does she have؟ طب ما احنا جبنا have بعد كده ما هنرجع الفعل في المصدر. So ايه نوع السيارة اللي بتمتلكها؟ Number 3 the company، يبقى استخدم does عشان company مفرد. Does the company have a restaurant؟ Number 4 all the rooms جمع، يبقى do or does do. Do all the rooms have air conditioning؟ هل كل الغرف فيها مكيفات؟ Number 5 I يعمل معاملة الجمع، يبقى نستخدم do. So do I have time to finish this؟ هو أنا معايا وقت إن أنا أخلص ده؟ Now go to the listening part. So skills: telephoning, solving problems، حل مشكلات. Listen to the conversation between Marcia and Harry. Answer these questions. Why is Marcia phoning Harry؟ ليه هي بتتصل بهاري؟ Number 2 how do you spell the name of the new marketing assistant؟ ازاي نتهجى اسم مساعد التسويق الجديد؟ Well, so now listen and answer these 2 questions. Go ahead. Unit 3. Problems. Track 37.
Hello, United Food Corporation. Good morning. My name's Marcia Jones, Hove Stores. Good morning, how can I help? I'd like to speak to Harry Palmer, please. Hold on a minute, I'll put you through. Harry Palmer. Hi, Harry. Marcia here. Hi, Marcia. I need some information. Can you give me the name of your new marketing assistant, please? I need to contact him. Certainly. His name's Jeff Hayden. Could you spell his name for me, please? OK. Jeffhaydon. Sorry. Could you repeat that, please? Jeffhaydon. Right. Jeffhaydon? No, not G, J. Jeff. And Hayden has a Y, not an I. Haydon. Right. OK, I've got that. Thanks very much. No problem. I'll speak to you soon, Harry. Bye. Well, so number one, why is Marcia phoning Harry? Yeah, because he needs some information. كانت محتاجة بعض المعلومات مني. Number two, how do you spell the name of the new marketing assistant? Jeff. Okay, Hayden. So listen again to the spelling. Hold on a minute, I'll put you through. Can you give me the name of your new marketing assistant, please? I need to contact him. Certainly. His name's Jeff Hayden. Could you spell his name for me, please? OK. Jeffhaydon. Sorry. Could you repeat that, please? Jeffhaydon. Right. G. Well, okay. So now listen again. What does Marcia say to? هنسمع تاني ونشوف ايه اللي قالته مارسيا علشان تقول الآتي. Introduce herself عشان تقدم نفسها. Number two. Okay, so number one to introduce herself تقدم نفسها. Number two, ask Harry to spell the man's name. قالت ايه عشان تخليه يتهجى اسم الراجل. Number three, ask Harry to give the information again. لما سألت هاري عشان يديها المعلومات مرة تانية. Number four, to end the conversation عشان تنهي المكالمة. هنسمع كده again. And what does Marcia say to introduce herself, ask her to spell the man's name, ask her to give the information again in the conversation. Listen and answer these questions. Unit 3. Problems. Track 37. Hello, United Food Corporation. Good morning. My name's Marcia Jones, Hove Stores. Good morning, how can I help? I'd like to speak to Harry Palmer, please. Hold on a minute, I'll put you through. Harry Palmer. Hi, Harry. Marcia here. Hi, Marcia. I need some information. Can you give me the name of your new marketing assistant, please? I need to contact him. Certainly. His name's Jeff Hayden. Could you spell his name for me, please? OK. Jeffhaydon. Sorry. Could you repeat that, please? Jeffhaydon. Right. Jeffhaydon? No, not G, J. Jeff.
And Hayden has a Y, not an I. Haydon. Right. OK, I've got that. Thanks very much. No problem. I'll speak to you soon, Harry. Bye. Well, so number one قالت ايه عشان تقول له introduce herself تقدم نفسها. Yes, قالت my name is Marcia Jones, Hope Stores, okay. Number two, ask Harry to spell the man's name. لما هو ما كانتش عايزة تعرف يعني السبelling بتاع النيم، قالت له could you spell his name for me please. Number three, ask Harry to give the information again. لما ما عرفتش يعني أو ما سمعتش منه، قالت له sorry could you repeat that please. Sorry could you repeat that please. And number four, to end the conversation, قالت له I'll speak to you soon Harry. Bye. Well, now listen to 4 phone calls. Match the calls 1 to 4 to these problems A to D. هنسمع تاني كده 4 مكالمات هاتفية، وهنوصل the calls من اللي هنسمعها من 1 لحد 4 بالمشاكل اللي هي عندنا دي من A to D. يعني number 1, there is a problem with the invoice. يعني ايه invoice guys؟ Yes, الحاجات اللي like البيلز اللي هو ايه الفواتير بتاعت الحاجات المباعة وكده. So في مشكلة مع الانفويس الفواتير. Number 2, the data of the meeting is not suitable. The date of the meeting is not suitable. ميعاد المقابلة أو الاجتماع وكده مش مناسب. Number 3, the quantity is not correct. الكمية مش صحيحة. And number 4, there are no instructions. مفيش تعليمات موجودة. طيب, listen and answer these questions. Go ahead. Unit 3. Problems. Track 38. Call 1. Hello? Hello, Jackie Singer here. Can I speak to Beverly Simpson, please? Speaking. How can I help you? I've got a problem. I can't meet your boss, Vanessa Gordon, next Wednesday. Something's come up. Okay. I'll pass on your message. I'm sure we can arrange another time. Thanks very much. Bye. Bye. Track 39. Call 2. Good morning. This is Michael Benson, PKJ Electronics. Oh, hello, Michael. This is Sheila Clark. What's the problem? It's about the delivery of mobile phones. I want 50, not 15. Sorry about that. I'll deal with it immediately. Good. I need them by the end of the week. Okay, it's no problem. Bye for now. Thanks for your help. Bye. Track 40. Call 3. Good morning, Harding Kitchenware. Denise Robbins speaking. Hello, my name is Mike Jackson. I'm phoning about my dishwasher. There are no instructions in the package. Oh dear, sorry to hear that. Which model is it? Hold on, I'll check. It's the PT1095 model. I'm sorry, I didn't catch that. Could you repeat it, please? PT1095 model. Got it. I'll send some new instructions right away. Track 41. Call 4. Hello? Hello? David Patterson here, Hudson and Company. Can I speak to Jim Roberts, please? Speaking. There's a problem with the invoice you sent me. Oh, really? Yes. I can't read it very well. The words are not clear. Ah, sorry about that. Also, I think the figures are wrong. I'll look into the matter and send you another invoice. Is that okay? Fine. Thanks very much.
Okay, very good. So person number one, okay, كان بيتكلم على yes, the date of the meeting is not suitable. كانت بيتكلم على إنه الميعاد أو تاريخ الاجتماع ما كانش مناسب بالنسبة له. Number two, yes, the quantity is not correct. كان هو طالب بيقولها يعني 15 مش 50 والعكس، كان اللخبطة بين 50 و 15. Number three, there are no instructions. كان بيشتري حاجة ما فيش التعليمات مكتوبة عليها. And number four, there is a problem with the invoice. كان في مشكلة في الفاتورة، ما كانتش حاجات ظاهرة، كان في حاجات غلط وما كانتش في الفيجرز واضحة يعني. Well, listen again and complete these sentences. Okay. هنسمع ونكمل الحاجات دي سريعا. يلا. Unit 3. Problems. Track 38. Call 1. Hello? Hello, Jackie Singer here. Can I speak to Beverly Simpson, please? Speaking. How can I help you? I've got a problem. I can't meet your boss, Vanessa Gordon, next Wednesday. Something's come up. Okay. I'll pass on your message. I'm sure we can arrange another time. Thanks very much. Bye. Bye. Track 39. Call 2. Good morning. This is Michael Benson, PKJ Electronics. Oh, hello, Michael. This is Sheila Clark. What's the problem? It's about the delivery of mobile phones. I want 50, not 15. Sorry about that. I'll deal with it immediately. Good. I need them by the end of the week. Okay, it's no problem. Bye for now. Thanks for your help. Bye. Track 40. Call 3. Good morning, Harding Kitchenware. Denise Robbins speaking. Hello, my name is Mike Jackson. I'm phoning about my dishwasher. There are no instructions in the package. Oh dear, sorry to hear that. Which model is it? Hold on, I'll check. It's the PT1095 model. I'm sorry, I didn't catch that. Could you repeat it, please? PT1095 model. Got it. I'll send some new instructions right away. Track 41. Call 4. Hello, Hello? David Patterson here, Hudson and Company. Can I speak to Jim Roberts, please? Speaking. There's a problem with the invoice you sent me. Oh, really? Yes, I can't read it very well. The words are not clear. Ah, sorry about that. Also, I think the figures are wrong. I'll look into the matter and send you another invoice. Is that okay? Fine. Thanks very much. Okay, guys. So these are the answers in front of you on the screen. Well, last activity in this lecture is the case study. So we have, as usual, case study in every lecture. In this case study we have like high style business rentals. Okay, حاجات متعلقة بالإيجارات وبحاجات تكون يعني إيجارات كده فيها high style، يعني بتكون مثلا like شقق مثلا فاخرة and so on. So are the apartments as good as the adverts say؟ هل الشقق دي okay فعلا كويسة زي ما الادفرتايزمنتس زي ما الإعلانات بتاعتها بتقول، ولا هي إعلانات بس وخلاص مفيش مصداقية مثلا. So الباك جراوند الخلفية بتقول high style business rentals provides apartments for business people. بتقدم كده اللي هي يعني شقق للناس اللي هم رجال الأعمال who are working abroad اللي بيشتغلوا في الخارج.
Guests usually want to stay in high quality apartment. الضيوف دايما عايزين يقعدوا كده في شقق بتكون high quality بجودة عالية which are well furnished and equipped. بتكون مثلا مفروشة كويسة وفيها معدات كويسة. Well, الابارتمنتس for business people ده عبارة عن إعلان كده من الشركة بيقول إنه apartment for الرجال يعني شقق لرجال الأعمال. بيقول مثلا هنقرا حاجات بسيطة من الحاجات الإعلان وأنتوا قروه كويس جدا. So the apartments are in the old part of the city في الجزء القديم من المدينة. Close to a large shopping center and beautiful beaches. قريب مثلا من زي ما تشوف الآن شو إنه قريب من المحلات والمراكز التجارية والشواطئ الجميلة. في light في comfortable مريحة spacious يعني واسعة fully furnished and equipped يعني مفروشة كويس جدا وفيها يعني المعدات بتاعتها. بعد كده each apartment has مثلا traditional furniture and so on. اوكي هنلاقي الحاجات دي كلها. نروح مثلا للابارتمنت buildings كله هتلاقي في views lovely views. اوكي large swimming pool في gym في sauna and so on. اوكي so المين features في رفاهية في مثلا مراكز تجارية تسهيلات and so on. في safe area مناطق آمنة وحاجات زي كده. make your online reservation today. بيقول احجز دلوقتي اونلاين النهارده. اوكي well طب ايه المطلوب مننا؟ so compare with what the online advertisement promises with the guest's experience of the apartments. say what is different. اوكي يبقى هنعمل مقارنة كده compare بمعنى قارن بين الإعلان الوعود الموجودة في الإعلان والجست اكسبيرينس وتجارب الضيوف في الشقق دي. So for example أعطاني كده example بيقول لي the apartments don't have lovely views. هم كاتبين إنه فيها lovely views في الإعلان لكن في ضيوف بيقولوا إنه الجسس الموجودين كانوا بيقولوا لا إنها ما فيهاش lovely views. The rooms aren't colorful وكمان مش ملونة. أوكي طيب so المطلوب تاني انه student A see below ده student A هيبقى الرول بلاي بتاعه و student B turn to page 138. so student A هيكون الجست هيكون حد كده من الضيوف اللي راحت الشقة دي فهيقول مثلا telephone the company's manager. اتصل بمدير الشركة. you are very unhappy with your apartment وانت يعني زعلان جدا مش مبسوط من الشقة نهائي بتاعتك. tell the manager that you want. اخبر المانجر قول له عايز انت ايه عايز مثلا bigger apartment عايز شقة اكبر عايز cheaper internet price سعر انترنت ارخص. desk and more chairs in the sitting room. عايز مثلا ديسك ترابيزة وكراسي في غرفة الجلوس. new television with satellite programs وعايز تلفزيون قديم ببرامج قمر صناعي او كده. اوكي receiver. طيب ده student A يبقى هيكون الجست اللي هو قاعد في الشقة وبيشتكي وعايز حاجات تانية. طيب student B هيكون المانجر نفسه. so student B manager at Hairstyle Business Rentals المانجر بتاع الشركة دي. فالمانجر هيريسيف ذا تليفون كول هيستقبل المكالمة دي من الراجل من الجست الانهابي جست الضيف اللي هو مش مبسوط بالخدمة. so انت تعمل ايه كمانجر as a manager you will listen to the guest. اسمع الجست كويس. say you are sorry about the problems. هتعتذر له عن المشكلة او المشاكل الموجودة دي. offer him or her a bigger apartment. قدم له او اعرض عليه شقة اكبر. price $10 more per day. اوكي بس بتكون عبارة عن هتكون اغلى $10 في اليوم. offer him or her a lower internet price. اعرض عليه او قدم له سعر للانترنت اقل يعني بيكون مثلا $6 في الساعة. information you have more furniture for guests in your building. انت عندك كثير من الاساس كده في للضيوف في المبنى. you will get some new televisions next week. وانت هتجيب بعض من التلفزيونات الاسبوع القادم. يبقى الفكرة انه احنا هنعمل like role play زي ما اتعودنا. again student number A هيكون الجست اللي هو مش مبسوط من الخدمة و student number B هيكون المانجر.
اوكي هختار بعض الستودنتس منكم في اللايف discussion and we're gonna play the role. هنلعب الدور ده كأنه حد manager في الشركة دي، و إن بعضكم هيكون ضيوف جات في الشركة but you are unhappy. okay مش مبسوط من الخدمة. well okay guys, thank you so much and see you next time inshallah. Goodbye and have a nice day. Bye.